noche. Because we are living in an age, Porque estamos viviendo en una era, we are living in a time en un tiempo, where the enemy, donde el enemigo, where Satan donde Satanás and all his y demons todos sus demonios have come full-fledged han venido completamente llenos out of the depths of hell. de lo profundo del infierno. You no longer have to look for the devil. Ya no tienes que buscar al enemigo. He's in our music, Él está en nuestra música, and he's in our TV shows, está en nuestros programas de and televisión, he's in our books, en nuestros libros, and he's in our clothing. está en nuestra ropa. And the enemy has introduced himself Y él se ha introducido in the form of fashion, en formas de modas, in the form of music, en música, in the form of reality en la TV, realidad en televisión, where we have been deceived donde hemos sido defraudados to receive what is contrary to God's law para recibir lo que es contrario a la ley de Dios, as normal in this life. como es normal en esta vida. Where we as a young generation Nosotros como una generación joven have been deceived hemos sido defraudados to say it really doesn't matter to me what you believe. a decir, no me importa qué es lo que tú It crees, really doesn't affect me what's going on in the world. no me afecta qué es lo que está pasando en el mundo. Not understanding No entendiendo that the enemy has put forth an attack que el enemigo ha puesto un ataque that is a subtle attack on our lives. que es muy sutil en nuestras vidas. Una noche yo estaba durmiendo One night I was sleeping, y de repente and all of a sudden, en mis sueños in my dream, escuché la palabra asedia, siege. I heard the word siege, Escuchaba la palabra asedia and I heard the word y siege, yo me levanté. and I got up. Eran como las 6 de la It mañana. was like 6 in the morning, Dije, Señor, yo no sé lo que es la palabra asedia. and I said, Lord, I don't understand what this word means. Fui a mi teléfono, I went to my phone, busqué la palabra. I looked for the word. La palabra asedia The word siege es la táctica. is the tactic. A siege is a military tactic Es una táctica militar where the enemy would come against another nation. donde el enemigo viene en contra de una The enemy nación, would come against another city, viene en contra de una ciudad, but he wouldn't come wielding weapons. pero no vendría con armas, He wouldn't come fighting and running in with his army, no venía peleando con su but arma, they would start to set their camps around the city. pero ponían sus campamentos por la ciudad. And one day, Y un día the people inside the city la gente en la ciudad would see an enemy camp on the north side. vean un campamento de enemigos en el norte, And not too many days later, they would see an enemy encampment on the south side, y en otro tiempo también uno en el sur, and on the east, y en el este, and on the west, y en el oeste, until in the passing of time, hasta que al pasar el that tiempo city would be completely surrounded esta by its ciudad enemy. estaba ya rodeada por enemigos, Because the enemy was already staking out, porque el enemigo ya estaba checking out, mirando, observing, observando instilling fear in the people. y poniendo temor en la And gente, the enemy would not attack the people, y él no atacaba a la but gente, the enemy would tell the people, pero le decía a la gente, if you surrender peacefully, si tú te rindes con we paz, won't destroy your city. no destruiremos tu ciudad, But if you don't surrender peacefully, pero si tú no te entregas en paz, we'll take your children, cogemos tus we'll take your niños, women, tus mujeres, and we'll make you our y slaves. los haremos nuestros esclavos. Y la asedia, And the siege, or the siege warfare, y la guerra was meant to debilitate the city era para debilitar la ciudad before the enemy even put his hand on it. antes que el enemigo pudiera su mano ahí. And the Lord led me to understand Y el this word Señor me dejó siege, entender esta palabra, letting me understand dejándome entender that there are things that we allow in our que lives. hay cosas que permitimos en nuestra vida, There are things that we watch cosas que vemos, and conversations we partake in, conversaciones que and tenemos, places where we compromise, lugares donde where comprometemos, the effects are not overnight. donde el efecto no es solo en la noche. You don't lose your anointing overnight. Tú no pierdes tu unción de un día a You otro. don't lose your love for the Lord overnight. Tú no pierdes tu amor a Dios de un día a otro. You don't lose your passion for the word overnight. No pierdes tu pasión a la palabra de un día a otro.
otro. But slowly, little by little, Pero poco a poco, the enemy has made a siege, an encampment el enemigo ha hecho un campamento around you alrededor to tuyo weaken you, para hacerte débil, to give you fear, para darte to temor, cause doubt, para darte dudas, to allow you to go to feel as if you're going to be overcome. para que te sientas como que has sido vencido. And once you give in, Y cuando te des por vencido, that's when he comes and attacks. ahí es que él viene y ataca. I believe that sometimes Yo creo que a the veces attacks that come upon our los life enemigos, los ataques que vienen a nuestra vida, are areas que hemos descuidado, the areas that we took for granted, areas that we have left uncovered, que hemos dejado descubierto, areas that we have failed to confess, que no hemos confesado, areas that we have failed to confront, que no hemos confrontado. and the enemy has placed his armies Y el enemigo ha puesto su army in order to besiege you. para venir y atacarte. I want you to understand Quiero que entiendas that being a Christian, que ser un cristiano that serving the Lord as a young que person, sirve a Dios como un joven, but I know and everyone here knows, pero yo sé y todos aquí saben, is not easy, no es fácil, because the world we live in porque el mundo en que vivimos has rejected has rejected God's word, ha rehusado la palabra de Dios, has rejected a life of holiness, of goodness, of una godliness. vida de santidad, de ser bueno, aleluya. And so God has not said Y Dios no ha dicho that when you serve him, que cuando tú le sirves you would be free from troubles, serás libre de todo you would problema, be free from the fire, libre del and you fuego, would be free from the attack. libre de los ataques. But what he has promised Pero you lo que sí él ha prometido is that when the enemy comes es que against you cuando el as a enemigo flood, venga contra ti como río, he will lift up his banner él above levantará su bandera you, and he will cover you. y él te cubrirá. He will hide you in the shadow of his Él te wings. pondrá en la sombra de sus alas. No pretendo ser un joven I don't pretend to be a youth que no ha sufrido sus atrasos. that hasn't suffered his delays. No pretendo ser un joven I don't want to be a youth que ha entrado a la that iglesia has come to church y ha salido de la and iglesia leave the church y sabiendo lo bueno and knowing what is good, ha hecho lo contrario. I have done the Pero contrary. gracias le doy But a I Dios thank God que today había una madre that there was a mother, y había un that padre there was a father que me cubrían that con sus covered me with oraciones, their prayers, que me cubrían con sus covered plegarias me with their pleadings, y tenían el entendimiento and they had the de understanding no pelear contra mí, of not fighting against me, sino pelear contra el enemigo but fighting against the enemy que quería venir contra mí. that wanted to come against me. Gracias le doy a Dios I thank the Lord que mis padres that my parents tuvieron la sabiduría, had the wisdom, tuvieron el discernimiento had the de discernment saber to know que la promesa que Dios le hizo a David a los 9 that the años promise that God gave to David at 9 years old era la misma promesa que Dios tenía sobre de su vida was the same promise he had over his life cuando no estaban dando conforme a lo que Dios había when he prometido. was not walking according to what God had promised. I want you to understand, Yo young quiero que tú person, entiendas, joven, that the God of que yesterday, el Dios de ayer, the God who blessed you el yesterday, que te bendijo the ayer, God who touched you el yesterday, que te tocó the ayer, God who you felt el yesterday, que tú sentiste is the ayer, same God today es el mismo Dios and will hoy be the same God tomorrow. y será el mismo mañana. Aleluya. Lo que Dios nos promete, What God promises us, what God promises us, young person, lo que Dios te promete, joven, is that He will be our shelter es que Él será nuestro refugio in the time of trouble. en el momento del problema. Amado, yo le doy gracias a Dios por la iglesia, I thank the Lord for the church porque nunca pude quitar de mi mente because I can never take from my las mind experiencias que tuve the experiences I had en la iglesia. in the church. Y cuando andaba con personas que no eran de la iglesia And when I walked with people that were not y believers trataban de influenciarme a hacer lo malo, and they influenced me to do what was bad, mis conversaciones y mis pensamientos my conversations and my thoughts siempre se volvían always came back a la experiencia del Dios to the experience of the God que tenía en la iglesia. that I had in church. Por eso es que me da lástima. That is why I feel sad. I feel Que heartbroken siento mi corazón roto when I see young people cuando veo jóvenes in church en la iglesia who don't experience a services like what we're having que no tonight, experimentan un culto como el de hoy, where they replace the Holy Ghost service donde reemplazan el Espíritu
pastoral y covering reemplazan el cubrir de nuestros pastores for a game night, para un juego, una noche de juego, for a Nintendo night, o una noche de Nintendo, or for a skating night. o una noche de ir a patinar. And I'm not against those things. Y yo no estoy en contra de esas cosas. Pero si yo estoy aquí parado en esta noche, But if I am here tonight, es porque a mí me enseñaron it's because they taught me a orar, to pray, a adorar, to worship, a leer la to palabra, read the word, a cantar, to sing, a tocar el to piano, play the piano, a estar cerca del to altar. be near the altar. And those were the things Y esas fueron las cosas that when the enemy made his siege against me, que cuando el enemigo hizo su campamento en contra de mí, and when I almost fell captive to his y cuando tactics, me sentí casi castigado por él, I knew where to run. yo sabía dónde ir, I knew where to go. sabía dónde ir, I knew who to call to. sabía a quién llamar, And I understood y pude entender that the God that I knew in church que el Dios que yo conocí en la iglesia was the same God era el mismo in Dios my life. que estaba en mi vida. Aleluya. Aleluya. Qué lindo. El hecho de que el enemigo nos ataca, The joven, fact that the enemy attacks you, young people. the reason the enemy is attacking this generation, La razón que él está atacando a esta generación. he attacked my generation, Atacó mi generación, he attacked my parents' la de generation, mis padres, he attacked the generation of my la grandparents' de mis generation. abuelos. But the reason he wants to attack this Pero la razón que él generation quiere atacar esta is generación because the enemy has gone from siege es warfare porque él ha ido desde una guerra to a full-on attack. a un ataque completo. He's pressed his attack, Él ha presionado su ataque, his hatred for the church, el odio para la iglesia, his hatred for the things of God. el odio a las cosas de Dios. Ya el enemigo no está escondido, The enemy is not hiding sino anymore, el enemigo está desenmascarado. but his mask is taken off. He is unmasked. Él está desmascarado. He's trying to exert his influence. Quiere poner su influencia, He's trying to exert his authority. quiere poner su autoridad, He's trying to make himself greater than God. quiere hacerse más grande que Dios. Pero el enemigo no sabe, But the enemy does not know, o mejor no se acuerda, or he doesn't remember, de que el que se quiere levantar contra Dios that he that wants to lift against God tiene grandes problemas. has a big problem. Porque el que se levanta contra Dios, If you're fighting for God, Jehová se levanta como poderoso he will rise gigante up like a mountain giant para derrotar todos sus enemigos to defeat all his enemies hasta que sean estrados de sus pies. until they will be on his feet. Hallelujah. Young person, I want you to understand Jóvenes, quiero que entiendan hoy that the reason an enemy would attack a city que la razón que un enemigo ataca una ciudad is because there was value in that es porque city. había valor en esa There ciudad. was gold in that city. Había oro en esa There ciudad. were treasures in that city. Habían tesoros ahí. There was culture in that city. Habían culturas ahí. There were beautiful women and children in that city. Habían bellos hombres y There mujeres was y niños. something worth capturing. Había algo que se podía capturar. If the city wasn't worth Si capturing, la ciudad no valía, no tenía valor, the enemies would walk right by el it. enemigo camina por su If lado. the city didn't form a threat against the Si no enemy, era una amenaza hacia el enemigo, the enemy would ignore it. él lo hubiera ignorado. But when the enemy sees us, Pero cuando el enemigo viene contra nosotros, he hates us él nos odia because he sees in us porque ve en a nosotros people who are committed to Christ. gente que está cometidos a Dios. He sees in us Él ve en nosotros people of great value. gente de mucho valor. I believe that this generation Yo creo que en esta is generación the greatest es la generation mejor generación, because this porque generation esta generación not only understands a God of experience, no solamente sabe un Dios de experiencia, but understands a God of reason. pero entiende un Dios de razón. This generation not only understands a God of power, Esta generación conoce un Dios de poder, but also understands a God of word. pero un Dios de palabra. We are a thinking generation. Somos una generación We que are a piensa, perceiving generation. que podemos percibir. Like the pastor said, we're not a generation Como el pastor dijo, no somos una generación that just want to be inside the church. que solo queremos estar en el templo. We're a generation Somos una that generación God has put in colleges, que Dios ha puesto en colegios, God has put in corporate positions, en cosas corporales, and God has put in institution positions, en posiciones and grandes, God has put in banking positions. en bancos You también. see, my